So are you guys back? Okay. So load testing, right? So what is this load testing, Laman? This is a performance testing method, right? So we can simulate the real world load on a system or application to see how it perform under the stress, right? කියන්නේ ස්ට්‍රෙස් එකක් යටතේ එහෙම නැත්නම් පීඩනයක් යටතේ අපේ සිස්ටම් එකේ performance එක කොහොමද කියලා බලන තමයි මේ load testing කියන එක අපි use කරන්නේ, right? So actually in here we can check or we can determine the performance of the system, the software products, or we can check the software applications under the real life based load conditions, right? So yeah, that is called load testing. Okay, so when it comes to the load testing, right, we can identify the testing by using these identifiers, right? So the first thing is we can identify it using the maximum operating capacity of the application, right? Or else we can check the sustainability of the application with the respect to peak user load, right? And we can determine whether the current infrastructure is sufficient to run the application, right? And also the last one is we can check number of concurrent users that an application can support, right? Or we can say the scalability to allow more users to access it, right? So using these identifiers, we can do load testing, right? So this is a non-functional testing method, right? So in software engineering, load testing can be done by the client or the server, right? If it is a web application, both the intranet and internet can do this, right? So is it clear? I'll explain it in Sinhala. Load testing කියලා කියන්නේ ළමයි එක non functional testing method එකක්. මේකෙදී අපි බලන්නේ system එකට ලොකු පීඩනයක් එහෙම නැත්නම් pressure එකක් දීලා system එකේ performance කොහොමද කියලා බලන එක. ඒකයි මේක performance testing වලට එන එකක් කියලා කියන්නේ. හරිද? load එක කොච්චර දාන්න පුළුවන්ද මේ system එකේ කියලා බලන එක. හරිද? එතකොට මේකෙදී අපි බලන්නේ අපිට පුළුවන් මේකේ identifiers හතරක් use කරන්න system එකේ මේ testing එක කරන්න. load testing කරන්න අපිට identifiers හතරක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි අපිට බලන්න පුළුවන් system එකේ sustainability එක කොහොමද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමුකෝ system එකට එකපාර log වෙන්න පුළුවන් 10 දෙනාටයි. හරිද? හැබැයි අපිට පුළුවන් තව වැඩිපුර users ලව load කරලා බලන්න system එක කොච්චර වෙලාවක් සහ කොච්චර කාලයක් රඳා පවතිනවද කියලා. sustainability එක රැඳිලා තියෙන්න පුළුවන්ද කියලා අපිට බලන්න. right? ඒක පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක තමයි අපිට පුළුවන් කොච්චර capacity එකක් තියෙනවද operating capacity එකක් තියෙනවද අපේ system එකට කියලා check කරලා බලන්න. ඒ කියන්නේ maximum capacity එක එතකොට වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් අපේ system එක හරිද sufficient විදිහට run වෙනවද කියලා. කියන්නේ හරි විදිහට හරියට system එක run වෙනවද කියලා අපිට identify කරන්න පුළුවන්. right? ඒක තුන්වෙනි. හතරවෙනි එක තමයි අපිට පුළුවන් users ලගේ එහෙම නැත්නම් clients ලගේ උදව්වේ system එකේ scalability එක check කරන්න. හරිද? අර දැන් sustainability එකයි scalability එකයි දෙකම එක වගේ. හැබැයි දෙකක්. sustainability අපි හිතමු scalability එක කියන්නේ අපි බලනවා කොච්චර පිරිසක් එහෙම නැත්නම් කොච්චර users ලා ගානක් එකපාර අපිට load කරන්න පුළුවන්ද කියලා system එකට.
හරිද? එතකොට සස්ටේනබිලිටි එක බලන්න ඒ ලෝඩ් කරපු ප්‍රමාණය මත අපේ සිස්ටම් එක රැඳිලා පවතිනවා නම් කිසිම ඉෂුව එකක් නැත්නම් ඒ කියන්නේ සස්ටේනබිලිටි එක අපි චෙක් කරනවා කියන එක. ඒක පැහැදිලිද? සස්ටේනබිලිටි එකේ ස්කේලබිලිටි එකේ වෙනස්කම තේරුණාද? හරිද? එතකොට ස්කේලබිලිටි එකයි සස්ටේනබිලිටි එකයි රැඳිලා පවතිනවා. හරිද? ස්කේලබිලිටි එක කියලා කියන්නේ ඒක හරියට නිකන් මෙහෙම එකක්. රබර් බෑන්ඩ් එකක් අරගෙන ඕගොල්ලෝ අදින්නකෝ. හරිද? කොච්චර දුරට අදින්න පුළුවන්ද කියලා බලන එක තමයි ස්කේලබිලිටි එක. එතකොට කොච්චර ඕගොල්ලෝ දුරකට ඇදලා ඒක කැඩෙන්නේ නැතුව තියාගෙන ඉන්නවද කියන එක තමයි සස්ටේනබිලිටි එක කියන්නේ. රයිට්? ඔය වගේ තමයි software එකකට. අර මම ඕගලන්ට මතකයිද කිව්වා කීල්ස් එකේ අර ඒ දවස්වල කොවිඩ් කාලේ වෙබ්සයිට් එකට ගොඩක් කට්ටිය ඇක්සස් කරාම මේ කීල්ස් වෙබ්සයිට් එක ක්‍රෑෂ් වෙනවා. වෙබ්සයිට් එක ක්‍රෑෂ් වෙන්න පටන් ගත්තා. හරිද? මතකයිද මම කිව්වා අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි අපිට මේකේ load testing වලින් අපි check කරන්නේ. එතකොට මේක අනිවාර්යෙන්ම important දෙයක්. මේක important වෙන්නේ web applications වලට. මොකද අපි ගාව තියෙනවා නම් stand alone application එකක්. හරිද? අපි හිතමු අපේ desktop එකේ තියෙන application එකක් අපි විතරනේ access කරන්නේ එක පුද්ගලයයි. හැබැයි web application එකක් වුණාම එහෙම නැහැ. ගොඩක් දෙනෙක්ට access කරන්න පුළුවන්. right? එතකොට මතක තියාගන්න load testing කියලා කියන්නේ මේකට. හරිද? right. අනිත් එක තමයි අපි මේ load testing කරනකොට සමහර වෙලාවල් වලට හිතන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. right? දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ example එකක් විදිහට e-commerce website එකක් තියෙනවා. හරිද? e-commerce website එකේ අපි බලන්න ඕන traffic volume එක කොච්චරයිද කියලා. right? එතකොට මේ traffic volume එක අපි check කරන්න නම් අපිට පුළුවන් දැන් මෙහෙම example එකක් අපි ගමුකෝ හරි අපි මෙහෙම ගමුකෝ අපි හිතමු ශ්‍රී ලංකන් එයර්ලයින්ස් ගමුකෝ හරිද දැන් ශ්‍රී ලංකන් එයර්ලයින්ස් වෙබ්සයිට් එකට ගියාම අපි බලනවා දැන් අපි විතරක් නෙමෙයිනේ එතකොට ගොඩාක් කට්ටිය ඒ සිස්ටම් එක ඇක්සස් කරනවා right එතකොට ගොඩක් කට්ටිය ඒ සිස්ටම් එක ඇක්සස් කරද්දී අපි හිතමුකෝ මිනිස්සු 1000ක් විතර එකපාර සිස්ටම් එක ඇක්සස් කරනවා කියලා right එතකොට සිස්ටම් එකට මොකද්ද වෙන්නේ මොකද්ද එයාගේ ස්ටේටස් එක මොන වගේ දේවල්ද මොන වගේ බිහේවියර්ස් ටිකක්ද එයාගේ චේන්ජ් වෙන්නේ කියන එක අපි බලන්න right දැන් ඔය ක්‍රෑෂ් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක අපිට සිස්ටම් එක වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියොත් ඒ කියන්නේ ක්‍රෑෂ් වුණා as users we think that system had crashed හරිද හැබැයි developers ලා විදිහට එහෙම නැත්නම් testers ලා විදිහට ඒ හදපු කම්පැනි එකේ කට්ටිය චෙක් කරලා බලන්න ඕන සිස්ටම් එකේ මොන වගේ දේවල්ද ඒ කියන්නේ එකපාර ලෝඩ් වුණ නිසා users ලා ලෝඩ් වෙච්ච නිසා සිස්ටම් එකේ මොන වගේ දෙයක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියන එක ඒගොල්ලෝ චෙක් කරලා බලනවා ඒ චෙක් බලලා ඒකේ තියෙන ඉන්ෆර්මේෂන්ස් වලින් ඒ ඉන්ෆර්මේෂන්ස් වලින් අපිට පුළුවන් සිස්ටම් එක ඉම්ප්‍රූව් කරන්න. අපි හිතමුකෝ දැන් 100ක් විතර මිනිස්සු ශ්‍රී ලංකන් එයර්ලයින්ස් වෙබ්සයිට් එකට ලොග් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා සමහර වෙලාවට සමහර යූසර්ස් ලාට අපි හිතමුකෝ බටන් එකක් මම හිතන්නේ අපි හිතමු ලොගින් බටන් එක අපි යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් හරියට ඇඩ් කරලා ඉවරලා ලොගින් බටන් එක ක්ලික් කරාට ලෝඩ් වෙන්නේ නැතුව තියෙන්න පුළුවන් පේජ් එක ගොඩක් වෙලා යනකම්. හරිද? හැබැයි ඔය දැන් ලෝඩ් ටෙස්ටිං කියන එක නිසා අපි ඒක හරියට කළේ නැති වුණා ළමයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවද බිලියන්ස් ගණන් lost වෙන්න පුළුවන් annually මෙන්න මේ poor performance එක නිසා. හරිද? companies වලට billions ගණන් million නෙමෙයි billions ගණන් annually මේ performance එක නිසා lost වෙන්න chance එක තියෙනවා. ඒක ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ දැන් ඔය informations අපි ගන්න websites වල නෙමෙයි. අපි හිතමුකෝ දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕන නිසා ඔයගොල්ලෝ tutorial point එහෙම නැත්නම් geeks වගේ වලට ගිහිල්ලා බලන එකපාර කට්ටියක් ගොඩක් ඒකට ලොග් වෙන එක වගේ නෙමෙයි. ඔය e-commerce websites. එහෙම නැත්නම්
B2B එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද business to business business to consumer එහෙම එකක් අහලා තියෙනවද IT වල හරිද අන්න ඒ වගේ හරිද business එකක් කරනවා නම් හරිද එහෙම නැත්නම් ඔයාට client base එකක් ඉන්නවා නම් right ඔයා මොකක් හරි මේ මොකක් හරි selling මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒ system එක නිසා අන්න ඒ වගේ දේවල් business එක කරන්නේ ඔයාගේ system එක through උනා right ඒ වගේ ඒගොල්ලන්ට මේක මාර විදිහට load testing කියන එක important වෙනවා right okay so that is it right and the other thing is දැන් මම කිව්වා වගේ ඇයි මේ බිලියන ගාණක් lost වෙනවා කියලා කියන්නේ හරිද අපි හිතමුකෝ දැන් මම examples කිව්වා ඔයගලන්ට හරිද දැන් මේ load testing නිසා සමහර වෙලාවට reliability එක නැති වෙනවා performance අඩු වෙනවා හරිද එතකොට customers ලා obviously අයින් වෙලා යනවා right දෙවැනි එක අනිත් එක තමයි system එකේ stress එකේ නම් තියෙන්නේ හරිද එතකොට අපිට ඕන performance එක අපිට ඕන දේ system එකට කියලා කරගන්න බැරි නා හරිද එහෙම නැත්නම් අපි හිතමුකෝ මොකක් හරි බටන් එකක් ක්ලික් කරපු ගමන් crash වෙලා යනවා හරිද අපිට අවශ්‍ය දේ system එක through අපිට කරගන්න බැරි නම් ඒක එක issue එකක් right අනිත් එක තමයි අපේ තියෙන system එකේ management side එක ගත්තාම හරිද ඒකත් බලන්න load testing කියන එක management වලට අදාළ වෙනවා හරිද ඒ කියන්නේ production environment එක performance එතකොට management ඒ හැම දෙයක්ම අපිට අදාළ වෙන මොනිටර් කරන්න ඕන වෙනවා මේ load testing කියන එක කරලා හම්බ වෙන data වල හරිද අපිට තියෙනවා advantages උත් මේ load testing කරන එකේ හරිද පළවෙනි එක තමයි අපිට on time response දෙන්න පුළුවන් අපේ customers ලට දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකෝ bank එකක online අපි හිතමුකෝ transactions කරන්න යනවා හරිද online transaction එකක් කරන්න ඔයගොල්ලෝ අද දැම්මොත් හරිද හෙටනම් payment එක process වෙන්නේ වැඩක් තියනද දැන් අද immediately ඔයාට ඕන හරිද එතකොට ඒකේ ඒ වෙලාවෙම payment එක process වෙලා ගියොත් නේ එතන තියෙන ඔයාට ඔයාගේ ඕන දේ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ right එතකොට ඒ වගේ response time එක transaction එකට response time එක right ඒක bank එක විතරක් නෙමෙයි අනෙක් transactions වලටත් අදාළයි right අනිත් එක තමයි software design එකේ issues තිබ්බහමත් මේ load testing හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ design එකේ හරිද අනිත් එක hardware limitations තියෙනවා නම් හරිද ඒ කියන්නේ memory limitations hardware limitations එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි CPU එකේ issues තියෙනවා නම් ඒ වගේ වෙලාවල් වලදී මේ load testing වැඩ කරන්නේ නැහැ database එහෙම නැත්නම් server configurations තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් web servers application servers database servers වගේ දේවල් වලදී මේ performance එක control කරන්න load testing කියන එක බලපානවා right ඔය ටික තමයි ඊට අමතරව තව තියෙනවා network එකක් ගත්තාම දැන් client to server එකයි දෙකක් තියෙනවානේ අපි මම නම් user එහෙම නැත්නම් මම නම් මොන හරි item එකක් purchase කරන්නේ system එකේ මම තමයි එතකොට client හරිද එතකොට client side කියන්නේ user ට පේන පැත්ත server side එක කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම servers එහෙම නැත්නම් back end එක එතකොට මේ load testing වලින් අපිට server side එකයි client side එකයි components අපිට components වල performance control කරන්න පුළුවන් right ඔය ටික තමයි ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන load testing වල right ඊට අමතරව ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන දැන් load testing කරනකොට ඒ කියන්නේ load testing කරන්න කලින් ළමයි හරිද කරන්න කලින් ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන system එක environment එක හදන්න හරිද ඒ කියන්නේ අපිට ඕන විදිහට load testing කරන්න බෑ ඒකට අපිට තියෙනවා hardware platforms උයි software configurations උයි කියලා જાති දෙකක් hardware platforms ගත්තහම අපි බලන්න ඕන memory එක processors එතකොට disk storage එක network configurations හරිද machine configurations server machines ඔය හැම දෙයක්ම hardware platform කියන එක යටතේ බලන්න
software configuration ගත්තාම අපි server software සුයි operating system සුයි කියන දෙක බලන්න ඕන. හරිද? එතකොට මතක තියාගන්න අපිට දැන් ওই usability performance වගේ ඒවා ඉක්මනට කරන්න පුළුවන් වුණාට මේ load testing කියන එක අපි environment එක මුලින් හදාගෙන ඉන්න ඕන. right? ඔය විදිහට. එතකොට අනිත් එක තමයි ළමයි ඔයගලන්ට ස්පීඩ් වැඩිද මම මේ කියාගෙන යන එක? තේරෙනවද? මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? right. හරි. අනිත් එක තමයි load testing ගත්තාම testing strategies වගේක් තියෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ load testing කරන්න පුළුවන් විදි තියෙනවා අපිට. manual testing අපිට කරන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඒක අපි ඔක්කොම දන්නවනේ ඒකට කියනවා manual load testing කියලා. හරිද? අනිත් එකද කියනවා in-house developed load testing කියලා. in-house developed load testing. අනිත් එක open source load testing. right? හතරවෙනි එක තමයි enterprise class load testing කියලා කියන්නේ. හරිද? මේ testing manual load testing එකට අමතරව ඉතුරු තුනම testing tools. හරිද? ඒ කියන්නේ අපිට automation testing tools තුනක් තියෙනවා මේ load balancing කියන එක load balance කවුරු හරි load balance ගැන අහලා තිබ්බ ඒක නිසා කියුණා load testing කියන එක ගැන අපිට check කරන්න පුළුවන් මේ හතරෙන්. හරිද? load balancing ගැන මම කියලා දෙන්නම් මේක කතා කරලා ඉවරනට පස්සේ. එතකොට load testing ගත්තාම අපිට තියෙනවා guidelines වගේ. හරිද? පළවෙනි එක තමයි අපි මේ load testing කියන එක plan කරන්න ඕන functionalities ටික. හරිද? එහෙම නැත්නම් functionally අපි stable වුණාම තමයි load testing කියන එක අපි plan කරන්න ඕන. හරි. ඒක තමයි පළවෙනි එක. හරිද? දෙවෙනි එක තමයි load testing කරන්න අපිට data pool එකක් ඕන. එහෙම නැත්නම් data ගොඩක් ඕන. ඒකට අපිට we need large number of unique data to do this load testing. right? ගොඩක් numbers ගොඩක් data ඕන අපිට. ඒ වගේ මේ data unique වෙන්නත් ඕන. හරිද? ඒක තමයි second one. ඊට පස්සේ third one, number of users should be decided for each scenario or scripts. Right? So if you have if you have a system, right? Obviously to use the system we need users. Right? So we have to decide how many users should be involved with the what it called the transactions or involved with the process of our system. Right? System එකේ කියන්නේ system එක use කරන්න කොච්චර users ලා ගානක් ඉන්නවද කියලා අපි බලන්න ඕනේ. ඒක scenario එකට depend වෙනවා. right? අනිත් එක තමයි අපි මේ site වලින් images download කරන එක නවත්තන්න ඕන. හරිද? මොකද සමහර systems වල අපි automation testing use කරනවා නම් screenshots එහෙම නැත්නම් video images එහෙම download වෙනවා. එතකොට මේකෙදි load testing වලදී එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. right? ඔය ටික තමයි අපි දැනගන්න ඕන load testing වල guidelines විදිහට. right? හරි. Any questions? මොන හරි issues තියෙනවද? හරි. load balancing කියලා කියන්නේ load testing කියන එකේ එක්තරා කොටසක්. එතකොට load balancing වලදී අපි බලන්නේ කොහොමද system එක current system එක enhance කරන්නේ එහෙම නැත්නම් capacity එක වැඩි කරන්නේ කියලා ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි load testing කරන නිසා load balancing කියන එක අපිට එනවා කියලා කියන්න පුළුවන්.
මොකද load testing කරාම අපි බලනවානේ කොච්චර customers ලා ගානක් අපිට access දෙන්න පුළුවන්ද system එකට. ඊට අමතරව අපේ system එකේ කොච්චර scalability එකක් තියෙනවද, ඒ හැම දෙයක්ම අපිට load balancing එකේදී decide කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා by default load testing වලදී අපි කරන්න පුළුවන් නිසා by default load balancing වලටත් ඒ ටික ඒ විදිහටම එනවා. right, ඒකෙදි බලන්නේ අපේ capacity එක කොහොමද, එතකොට users ලාට කොහොමද හොඳ experience එකක් දෙන්නේ අපේ system එක through කියලා තමයි බලන්නේ. right, ඒක තේරුණාද? is it clear? අනිත් කට්ටිය නිදිද? කාලා හැම අද්දපත් දැන්න එක ළමයි හරි දෙන්නෙක් මැසේජ් දානවා. ඉන්නවද? හා. right, then we'll write down topic load testing. Still alive. testing tools වලින් අපිට ඕනේ තරම් request කරන්න request කියලා කියන testing කරන්න පුළුවන්ද කියලා දහන්නේ. question එක තියෙන්නේ testing web server. ඔව් අපිට ඒක depend වෙනවා. සමහර වෙලාවල් වලට අපි payments කරන්න. එතකොට අපිට access limit වෙනවා. හැබැයි සමහර ඒවා තියෙනවා අපිට free open source use කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකට limit එකක් නැහැ. right, write down load testing is a type of performance testing. Load testing is a type of performance testing. මම මහන්සියලා උගන්නනවා කියලා තේරෙනවා නම් හොඳයි. ඉතින් කට රිදෙනවා දැන් පැය 5ක් එක දිගට කතා කරන්නත් එපයි. ඒක නිසා ඉතින් එක්සෑම් එකේදී කට්ටිය හොඳට මාක්ස් ගන්න හොඳද? හොඳද ළමයි? right, load testing is a type of performance testing that determines the performance of a software, that determines the performance of a software software product load testing is a type of performance testing that determines the performance of a system, software product, or software application under real life based
under real life based load conditions. Under real life based load conditions. Right. Write down goals of load testing. Goals of load testing. Goals of load testing. Write down. Load testing identifies load testing identifies load testing identifies the following problems. Load testing identifies the following problems. Before moving the application, before moving the application, before moving the application to market, to market. Load testing identifies the following problems before moving the application to market. First one, response time for each transaction. Response time for each transaction. Response time for each transaction. Second one, network delay between the client and the server. Network delay between the client and the server. Next one, server configuration issues. Server configuration issues. Example, web server, comma, application server, and database server. Right. The next one, performance of
performance of system components, performance of system components and database components, performance of system components and database components under different tools, under different loads. Performance of system components and database components under different loads. Right? Okay. Right. Now we'll move on to the next one. Right? Stress testing. Right? Any questions, Tamai? Right. Okay. So, stress testing is like what we can do is in the stress testing, we can before that, can someone tell me what is stress? Stress එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා කියන්නකෝ. Stress එකක් කියන්නේ pressure. Yes, very good. So this in the මානසික පීඩනය මානසික නම් නෙමෙයි ඒක ඉතින් මිනිසෙක් විදිහට ගත්තාම මේක මානසික පීඩනය. හැබැයි ස්ට්‍රෙස් එකක් කියන්නේ මෙතනදී ප්‍රෙෂර් එක. right? or force. කොච්චර force වෙනවද කියන එක. හරිද? So stress testing is the testing method that can be used to check the accessibility and the robustness of the software functional robustness of the software beyond the usual functional limits. Right? එතකොට ස්ට්‍රෙස් කියන්නේ කොච්චර දුරට දරා ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලනවා. ඒ කියන්නේ එක පොයින්ට් එකක් තියෙනවා නම් ස්ට්‍රෙස් එක දරා ගන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට කොච්චරක් දුරට යනකම් සිස්ටම් එකේ ස්ට්‍රෙස් එක දරා ගන්න පුළුවන්ද කියලා තමයි මේ ස්ට්‍රෙස් ටෙස්ටිං එකේදී අපි චෙක් කරන්නේ. right? Can someone tell me what is the reason of checking this stress testing? What is the reason? The purpose? Limit testing. Nah. Stress testing already to determine system requirements to run the application. Yes. And by the way, we are checking whether the system or the software will get crash. Right? Crash in a sense because of the memory, because of the network request, because of the disk space. Sometimes the system can be crashed, right? So that part can be determined using this stress testing, right? And the other thing is we can check, right? Or we can discover the hardware issues and the data corruptions issues in our systems, right? Data corruptions and hardware issues in the systems, right?
And the other thing is we can implement stress testing, right, certificates, certificates, or we can identify, like there are a lot of companies are available to provide these stress testing certificates, right? So using that, we can certify that the system fails, or we can say improves effortlessly, or whether we can recover the system, right, can be calculate using the stress testing techniques, right? එතකොට මේ stress testing වලින් මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් ළමයි? පළවෙනි එක තමයි අපිට පුළුවන් සමහර වෙලාවට අපේ සිස්ටම් එකේ අපේ කොච්චර හොඳ සිස්ටම් එකක් තිබ්බත් මැෂින් එකේ තියෙන මෙමරි එක, එතකොට ඩිස්ක් ස්පේස් එක, network request එක, ඒ හැම එකක්ම මත සිස්ටම් එකේ performance depend වෙනවා. right? ඊටත් අමතරව අපිට බලන්න පුළුවන් සිස්ටම් එකේ මොනවා හරි issues තියෙනවා නම් ඒවා effortlessly improve කරගන්නවා නම් ඒකත් එකක්, right? ඊටත් අමතරව අපිට පුළුවන් hardware issues, data corruptions එහෙම identify කරගන්න මේ stress testing වලින්, right? ඒක පැහැදිලිද? Is it clear? Right. Okay. So now we'll see the difference between load testing and the stress testing. හරිද? දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ load testing එකේදී මොකක්ද උනේ? ඕගොල්ලෝ overload කරලා බලනවා system එක කේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා. හරිද? system එකේ කොහොමද අපිට data pass වෙන්නේ, කොහොමද ඒ හැම දෙයක්ම අපිට බලන්න පුළුවන්. right? එතකොට මේ stress testing කියන්නේත් ඒ වගේම එකක් තමයි. හැබැයි මේ දෙක දෙකක්. right? මේ දෙක දෙකක්. stress testing කියන්නේ තව එකක්, load testing කියන්නේ තව එකක්. හැබැයි දෙකම එකම විදිහට වගේ තමයි parallelly run වෙන්නේ. right? load testing වලදී මොකද වෙන්නේ? අපි මුලදීම identify කරගන්න පුළුවන් අපේ system එකේ මොනවා හරි issues තියෙනවා නම්. හරිද? Again, like bottleneck we can identify the bottlenecks in the system under the various workloads, and we can check the system reacts when the load is gradually increased, right? That is called load testing. When it comes to stress testing, we can identify and we can identify the maximum point, right? Or what is the maximum or limit that can be breaks, right? Breaks in the system, right? load testing එකේදී බලන්න කොච්චර ප්‍රමාණයක් අපිට load කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. stress testing එකේදී කියන්නේ ඒකේ අනිත් පැත්ත. කොච්චර ප්‍රමාණයක් අපිට දෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. right? ඊට අමතරව load testing වල ළමයි තියෙනවා එක එක attributes, right? performance check කරන්න, server quality එක check කරන්න, response time එක check කරන්න load testing වල තියෙනවා එක එක attributes. හැබැයි stress testing ගියාම stability එක, response time එක, ඔය දේවල් නිකන් එහෙම ලොකුවට in detail check කරන්නේ නැහැ. right? ඕක තමයි mainly load testing එකේ stress testing එකේ තියෙන වෙනස. right? එතකොට load testing අපි ගත්තාම අපිට තියෙන එක එක tools. හරිද? load runner කියලා තියෙනවා, load ninja කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ එක එක testing tools අපිට use කරන්න පුළුවන්. right? okay. ඒක පැහැදිලිද? load testing කියන stress testing කියන එක තේරුණාද? එතකොට වෙනස තේරුණාද load testing වල stress එකේ තියෙන වෙනස? ඔව්. හරි. ලියා ගන්න. stress testing. write down.
Write down. This is a performance testing. This is a performance testing. This is a performance testing. That can be used to check. That can be used to check. That can be used to check the behavior of an application. The behavior of an application. Behavior of an application by applying a load greater than the desired load. A load greater than the desired load. Right. Okay. So මට මතක් වුණා example එක. මෙහෙම හිතන්න e-commerce website එකක් ගත්තාම e-commerce website එකේ කොහොමද ඕගොල්ලෝ ඒක real world එහෙම නැත්නම් real life example එකක් නු. හරිද? ඒකේ කොහොමද stress testing කරන්නේ? එතකොට මේ product එකේ අපි බලනවා release කොහොමද තියෙන්නේ, sales කොහොමද, holidays කොහොමද, promotions, festival offers ඒ හැම දෙයක්ම බලලා තමයි අපි system එක test කරන්න ඕන. Right? By applying. Okay. 1 minute. This is a performance testing method and used to check the behavior of an application by applying a load greater than the desired load. A load greater than the desired load. Yeah, I'll give you a small, let's create a small table, I guess, so we can do a comparison to understand the difference between load testing and the stress testing. Right? Okay. Okay. Write down difference between load and stress testing. Difference between load and stress testing. ලියලා ඉවරලා පොඩි table එකක් අනින් columns දෙකක ටිකක් with එක වැඩිපුර තියලා මේක ඉවර වෙලා අපි අහන assignment එක ගැන කතා කරා. නම් කට්ටියට නිදිමතයි. පළවෙනි column එකේ ලියන load testing, second column write down stress testing. Load and stress.
Under the load testing, write down. Write down. Load testing identifies. Load testing identifies. Load testing identifies the bottleneck. The bottlenecks in the system. Load testing identifies the bottlenecks in the system under various workloads. Under various workloads. Under various workloads. Load testing identifies the bottlenecks. Bottleneck කියලා කියන්නේ දැන් අර අන්තිම කෙලවර තියෙන බෝතලයක අන්තිම කෙලවර කියලා කියන්නේ අන්න ඒක තමයි මේ bottleneck කියලා කියන්නේ. Bottlenecks in the system under various workloads and checks how the system reacts when the load is gradually increased. When the load is gradually increased. I'll repeat it again. Load testing identifies the bottlenecks in the system under various workloads and checks how the system reacts. When the load is gradually increased. Right. Under stress testing, write down. Is it that in stress testing, we test the internal facts like memory and all, while in load testing, we test how the system behaves at an external effect? Like, yes, kind of, yeah. In load testing, we can load different, let's say, for an e-commerce website, we can add multiple users to the system and check the system. Because we are adding multiple users to the system, it will generate stress to the system. So to calculate or to check the stress, we can use stress testing. Right? Is it clear? Because we are loading people to the system, it will generate stress or it will create a stress to the system. After that, we can check the stress using stress testing as well as load testing. Right? Okay. Under stress testing, write down. I'll repeat it again in Sinhala.
load testing කියන ළමයි අපිට පුළුවන් system එකට ගොඩක් කට්ටියව add කරලා system එකට pressure එකක් දෙන්න. ඒ දෙන pressure එක තමයි මේ stress කියලා කියන්නේ. load එක වැඩි වුණාම automatically stress වෙනවනේ. හරිද? ඔය දෙක තමයි ඔය ලියලා තියෙන්නේ load testing and stress testing කියලා. right? Write down this is determines under stress testing, right? This is determines the breaking point of the system. The breaking point of the system determines the breaking point of the system to reveal the maximum point, right? This determines the breaking point of the system to reveal the maximum point after which it breaks. After which it breaks. Right? Okay. Write down under load testing. The attributes which are the attributes which are checked, the attributes which are checked in a load test, the attributes which are checked in load test are peak performance, comma, server quantity, and response time. Right? The attributes which are checked in load test are peak performance, server quantity, and response time. In the other side, write down this testing checks stability response time. Right. This testing checks stability response time. Okay. Now we'll move on to the assignment. Hi. Assignment will be released to you by tomorrow, right? And yes, the gift of the day. Very true. Okay. Right.
peak performance ද කියලා දහලා තියෙනවා. ඔව් ඒ කියන්නේ මේ load testing වලට නේද? Peak performance, server quantity and response time. Peak performance, server quantity and response time. Right. හරි. මම මුලින්ම structure එක කියන්නම් ඔයගලන්ට. තප්පරයක් දෙන්න. අන්තිමට කිව්වේ ඔව් stress testing ගැන. හරි ළමයි. මෙහෙමයි ඕගලන්ගේ assignments ටික යන්නේ. assignments ටික base වෙන්නේ assignments ටික base වෙන්නේ මෙහෙමයි. හරිද? එක assignment එකක් නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝ ඇත්තටම assignments 5ක් කරන්න ඕන මේ module එකේ. 5 assignments you have to submit. හරිද? එතකොට මේ assignments ටික based වෙන්නේ මෙහෙමයි. First assignment is based on the software test needs. Identify software test needs කියලා එකක් අපි පළවෙනි slide එකේ කරේ. අන්න ඒකෙන් තමයි ඕගලන්ගේ පළවෙනි assignment එක හැදිලා තියෙන්නේ. Second assignment එක තියෙන්නේ software test process. හරිද? Third assignment is software test life cycle. Fourth assignment, software test design and administration. Fifth assignment, write down test cases for program software system using testing tools. Right? And the next one is write down SQA concepts with software test summary report. And finally, you will be having an exam. හරිද? එතකොට මේ assignments ටික තමයි ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට overall ඔක්කොම ඔයා submit කරන්න ඕනේ දේවල් 7ක්. 7 submissions will be there with the exam. හරිද? assignments 6යි, 6 assignments with the exam. Right? ඒක පැහැදිලිද? Clear. Okay. හරි. මම assignment එක share කරන්න screen එක share කරන්න නැතුව ඔයගලත් එක්ක discuss කරන්න. මොකද ඔයගලන්ට මොකද්ද හෙටනේ assignment එක release කරන්නේ ඒ නිසා. exam එක physical ද ඒක නම් හරියටම දන්නේ නැහැ. Will the exam be a research assignment? No, it's a theoretical exam. No need to do any research. You have to go through the things which I have given to you, the notes, right? So yeah, so it's not a research based one, right? Hi, අපි යමු assignment එකට. හරිද? assignment එක මෙහෙමයි ළමයි. හරිද? assignment එක submit කරන්න ඕගලන්ට සතියක් දෙනවා. හරිද? assignments ටික පොඩ්ඩක්වත් අමාරු නෑ. හරිද? අමාරු assignments නෙමෙයි දීලා තියෙන්නේ. ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල්. දැන් පළවෙනි assignment එක නම් ගොඩක් ලේසි. හැබැයි සමහර දැන් අනිත් assignments වලට යනකොට අපි testing tools use කරන්න ඕන. එතකොට test designs, test plan එක use කරන්න ඕන. ඒවදී පොඩ්ඩක් අමාරුයි. නෑ එක assignment එකක් submit කරන්න ඔයගලන්ට 1 week දෙනවා මං හිතන්නේ. මං හිතන විදිහට එහෙම තමයි තියෙන්නේ. 1 week, within 1 week you have to submit the first assignment, and for the rest of the assignments also same thing. Right? Okay. Our other lecturers shows the assignment before the portal upload. Okay. මේ assignment එක එහෙම ලොකු අමාරුවක් නෑ. ඔයගලන්ට හිතලා මුකුත් නැහැ.
දීලා තියෙන නෝට් එකෙම තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. හරිද? ඕකේ මම රෆ්ලි නිකන් ඔයගලන්ට ඩිස්කස් කරන්නම් කොහොමද අසයින්මන්ට් එක යන්නේ කියලා. assignment එකේ parts දෙකක් තියෙනවා. හරිද? part A and part B. Right? For the first part, that means for the part A, you will be getting 50 marks, right? And for part B, also 50 marks, right? Part A, there are 10 questions, right? There are 10 questions, and you have to briefly explain, or you have to elaborate all the answers which you are going to give in the give for the questions, right? So, for example, if we take who does testing, right? You can write what it called quality assurance, or QA manager, QA lead, testers, automated testers. Likewise, you can write, but you have to explain what are the things what are the things they are doing in the testing part, right? If you take test lead, what is his responsibilities? What is his job role? You have to explain, right? For all these 10 questions, you have to briefly explain the answer, right? That is the first thing. And part B, there will be only one question. You have to draw an image, right? You have to you have to draw a sketch actually, right? Image, or we can say a sketch, right? ඒකත් ඕගලන්ට මම කියලා දුන්න දෙයක්. හරිද? sketch එකක් ඕගලන් අඳින්න ඕන. මොකද දන්නවද? bug life cycle එක මතකයිද ඕගලන්ට? bug එකක life cycle එක මම කියලා දුන්න මතකයිද? diagrams දෙකක් මම කියලා දුන්නා. ඒකෙන් එක diagram එකක් ඒක මේ හරි simple එකක්. දෙවෙනි එක පොඩ්ඩක් enhance කරලා ඒකේ in detail හැමදේම දීලා තියෙනවා. එතකොට දෙවෙනි එක තමයි ඕගොල්ලෝ අඳින්න ඕන. හරිද? ඒකෙදි ඕගොල්ලෝ හැම phrase එකක්ම නැත්නම් හැම ස්ටේජ් එකක්ම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕන. right? ඔයගොල්ලෝ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕනේ මොනවාද මේ ස්ටේජස් කියලා. right? No need to submit any presentation or video explanations, but what you have to do is you have to write these answers on your own words, right? ඕගොල්ලන්ගේ වචනෙන් තමයි ඕගොල්ලෝ මේකට answers ලියන්න ඕන. right? copy paste කරන්න බෑ. copy paste කරොත් obviously මට අහු වෙනවා, right? copy paste කරන්න එපා. ඕගොල්ලන් දැන් මේක assignment එකක් කියන්නේ මේක නිකන් open book එකක් වගේනේ. ඕගොල්ලන්ට note එක දීලා තිනවා. go through කරලා තේරුම් අරගෙන ඔයාගේ වචනේ ඔයා answers ලියන්න. right? You have to write these details, the information on your own words. Then only you can go to the examination with confidence, right? දැන් ඔයා බලාගෙන copy paste කරලා කොහේ හරි ලියන එක ඔයාට ඔළුවට යන්නේ නැහනේ. හැබැයි exam එකට යන්න කලින් ඔයා දෙයක් කියවලා ඒක තේරුම් අරගෙන ඔයාගේ වචනේ memorize කරලා ඔක ලියනවා නම්, right? ඔයාට ඔළුවේ පොඩි idea එකක් එනවා මේ කියන්නේ මේ දේ ගැන කියලා. එතකොට කරන්න තියෙන්නේ questions 10ක් දීලා තියෙනවා. ඒ questions 10ට ඔයාගේ වචනෙන් ඔයා උත්තර ලියන්න ඕන. ඒ ටික ඔක්කොම සම්පූර්ණයෙන් complete කරොත් ඔයා Recording in progress. එක phrases ටික ලියන්න ඕන. assignments ටික ඔක්කොම submit කරාට පස්සේ තමයි exams තියෙන්නේ.
right? Okay. පැහැදිලිද? right. අනිත් එක තමයි ළමයි හොර වැඩ කරන්න බෑ හොඳේ. මම දන්නවා මම මෙතන කියන්නේ මොනවද කරන්න පුළුවන් හොර වැඩේ කියලා. හැබැයි තමන් දන්නවනේ මොනවද කරන්න පුළුවන් දේවල් කියලා. එතකොට ඒ දේවල් කරන්න එපා. මොකද මේ දැක්ක ගමන් අහු වෙනවා ඉතින් එච්චරයි. ඕගොල්ලෝ හිතන විදිහ මටත් තේරෙනවා. ඒක නිසා මේ හරියට බලලා ඕගොල්ලන්ගේ වචනේ ලියන්න. right? හරි. okay. So we'll move on to the next one. ඕගොල්ලෝ හොඳ දරුවෝනේ. ඒක නිසා හොඳ දරුවෝ හරි විදිහට මේක assignment එක submit කරමු. right. stress testing ගැන අපි දැන් කතා කරා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ smoke testing, right? okay. what is the smoke testing is, right? මොකද හිතන්නේ smoke testing කියලා කියන්නේ මොකක්ද? what do you think? something that trigger major issues. yeah, kind of. yeah. දැන් මේක බලන්නකෝ. මේ diagram එක we have the code. We can do unit testing. We have integration testing. We have something called sanity testing. We will discuss what is sanity testing, right? And we have smoke testing and the functional testing, right? So smoke testing lamai is something like this, right? දැන් මම ඔයගලන්ට කියවනේ සමහර වෙලාවට systems check කරනකොට අපේ තියෙනවා සමහර testing methods හැම system එකකම use කරන්න ඕන නැහැ. right? එතකොට සමහර systems වල අපිට පුළුවන් නෙමෙයි අපි අනිවාර්යයෙන්ම සමහර කියන්නේ compulsory අපිට තියෙනවා සමහර testings කරන්න. right? එතකොට ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් industry එකේ ගොඩක් companies වල system එකක් test කරන්න පටන් ගන්න කලින් sanity testing හරි එහෙම නැත්නම් smoke testing කියන දෙකෙන් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම කරනවා. හරිද? දෙකෙන් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම කරනවා. ඒක මතක තියාගන්න. ඒ වගේම අපි system එකක් මම ඔයගලන්ට කිව්වා මතකයිද client අපි දෙද්දි අපි release එක දවසේ testing වගේක් කරනවා කියලා මතකද ඔයගලන්ට කිව්වා. ඒ කියන්නේ customer ට release කරන දවසට system එක අර මාස ගාණක් අපි test කරපු ඒ දේවල් ටික ආයි පාරක් අපි ඒ වෙලාවෙම ඒ environment එකේදීම test කරලා බලන්න ඕන. හරිද මොනවා හරි defects තියෙනවද කියලා. ඒ කරන එකටත් අපි කියන්නේ sanity testing එහෙම නැත්නම් smoke testing කියලා. ඒ කියන්නේ අපි system එකක් test කරන්න පටන් ගන්න කලිනුත් අපිට smoke testing හරි sanity testing හරි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් system එකට develop කරලා test කරලා ඔක්කොම ඉවර වුණාට පස්සේ release කරන දවසට අපිට පුළුවන් smoke හරි sanity හරි testing දෙකෙන් එකක් කරන්න. සමහර companies වල මේ දෙකම කරනවා. right? okay. What is the point in doing it in the end if you can't fix it? Obviously we can fix the defect. No. If you have identified any defect at the end of the like when you are doing the releasing part, we can do the changes or we can remove the defects again, and we can have to we must do the regression testing, and after that only we can
give the system to the client, right? So remember that, right? First, you can do smoke or sanity testing. After that, you can do unit testing, right? At the end of the releasing date also, you have to do sanity or smoke. If you have identified any bug or defect in your system, definitely you need to hand over the or inform the issue to the development team, and they have to remove the defect. And after that, you can do the regression testing, right? Why we are doing the sanity and smoke is because we have to show the testing reports to the customer or to the stakeholder, right? So we have to prove that there will be no any bug in the application, right? We have to prove it to the customer. That is why when you're releasing the system to the customer, we are doing the sanity or smoke testing, right? I hope it's clear. Okay, we'll move on to the smoke testing, right? ඒක මම ආයි සිංහලෙනුත් කියන්න. සිස්ටම් එකක් දැන් ඔයගලන්ට මම කිව්වනේ සිස්ටම් එකක් ටෙස්ට් කරන්න ඔයගලන්ට කැමති විදිහට ටෙස්ටිං මෙතඩ්ස් යූස් කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි මේ sanity එකයි smoke testing කියන දෙකම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ සිස්ටම් එකක් ටෙස්ට් කරන්න පටන් ගන්න කලිනුත් කරන්න ඕන. ඉවර වෙලත් ඔයගොල්ලෝ රිලීස් කරන දවසට sanity එකක් smoke එකක් කරන්න ඕන. මේකෙදි වෙන්නේ sanity එකේදී අපි බලනවා roughly මොන වගේ issues අපේ system එකේ තියෙන කියලා rough idea එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ අන්තිම දවසට අපි sanity හරි smoke හරි කරන්නේ එකක් තමයි අපි ඒ කියන්නේ දැන් අපි unit wise නේ system එකේ testing කරන්නේ. හරිද? එතකොට අපි testing කරන්නේ ඒ කියන්නේ කෑල්ලෙන් කෑල්ල. එතකොට functions අපි කොටසින් කොටස තමයි system එකේ test කරන්නේ. එතකොට ඒ වෙනකොට developer සම්පූර්ණ full system එකම එකකට හදලා තියෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. හරිද? front end එක වෙනමයි, back end එක වෙනමයි, APIs තියෙනවා නේ. ඒවා වෙනමයි, database එක වෙනමයි. ඒ වගේ කෑලි කෑලි වෙනම තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි release කරන දවසට ඔය හැම එකක්ම එකට merge කරලා එහෙම නැත්නම් combine කරලා තමයි අපි customer ට දෙන්නේ. එතකොට සමහර වෙලාවට අපේ අතින් mistakes වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. අපි unit testing කරලා තිබ්බට එකට merge කරන වෙලාවේදී එක issues එන්න පුළුවන්. එතකොට ඒව තියෙනවද කියලා බලන්න තමයි මේ sanity හරි smoke හරි testing අපි කරන්නේ. එතකොට අපි default defect එකක් identify කරගත්තොත් release කරන දවසට අනිවාර්යයෙන්ම ඒක customer developers-ට දීලා ඒකේ defect එක එහෙම නැත්නම් bug එක remove කළා තමයි customer ට දෙන්න ඕන. bug එක remove කරාට පස්සේ අපි ආයේ regression testing එකක් කරලා බලන්න ඕනේ මොනවා හරි තව issues තියෙනවද කියලා. right? okay. ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. What if an external factor make an impact? Let's say the API service provider decided to remove a specific feature which is very necessary to know. Normally, that kind of things are not happening, right? Because most of the time, if they are paying for the systems, we need to purchase the API services, right? So if you are purchasing an API service, then obviously they can't remove any feature from the system, right? And the other thing is if they are removing something, prior to the removal, they have to inform to the users. Normally, it's not happening actually. Practical scenarios, API additional things we can add to the API, right? Other than that, they are not removing any specific features, right? Okay. So for in the smoke testing, what we can do is we can this is called verification testing කියලා කියනවා, right? Build verification testing. So in the smoke testing, we
the software testing, like what will happen is, for the at the beginning, right, at the first stage of the development process, we can ensure that most critical functions of the software applications are working correctly, working properly, right? So we can use this like to understand, quickly identify or quickly understand and fix any major issues with the software before more detailed testing is performed, right? So that is why I told you that smoke testing can be done in the initial stage, as well as at the last stage also we can do smoke testing, right? System එක test කරන්න පටන් ගන්න කලිනුත් smoke testing පුළුවන්, ඉවර වුණාම smoke testing පුළුවන්. ඒක හරියට මේ වගේ තමයි smoke testing කියලා කියන්නේ. ස්මෝක් එක කියන්නේ මොකක්ද? අර නිකන් දුමක්නේ. හරිද? එතකොට transparent, හරි සහැල්ලු දෙයක්. එතකොට මේ ස්මෝක් ටෙස්ටිං එකේදී අපි in detail in depth ගිහිල්ලා සිස්ටම් එකේ තියෙන හැම ෆීචර් එකක්ම ටෙස්ට් කරලා බලන්නේ නැහැ. overall identify කරගත්ත ෆීචර්ස් ටිකක් තමයි අපි ටෙස්ට් කරන්නේ. right? එතකොට ඒක තමයි ස්මෝක් ටෙස්ටිං කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි සිස්ටම් එකක් මොකක් හරි ස්ටාර්ට් කරන්න එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ටෙස්ටිං කරන්න ඩෙවලොප් කරන්න කලින් අපි ස්මෝක් ටෙස්ටිං එකක් කරලා බලනවා මොනවද තියෙන ෆීචර්ස් කියලා. රයිට්? ඕක තමයි ස්මෝක් ටෙස්ටිං කියලා කියන්නේ. හරිද? එතකොට ස්මෝක් ටෙස්ටිං කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අලුතින් ෆීචර් එකක් එහෙම නැත්නම් අලුතින් ෆන්ක්ෂන් එකක් අපි software එකකට add කරනවා නම්. හරිද? ඒ වගේ වෙලාවල් වලට අපිට පුළුවන් smoke testing කරන්න. හේතුව තමයි අපිට check කරලා බලන්න පුළුවන් functionality එක හරියට වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා check කරලා බලන්න. right? ඊටත් අමතරව අපිට පුළුවන් මේක බලන්න මොනවා හරි off function එක remove කරනවා. හරිද? එතකොටත් අපිට පුළුවන් smoke testing use කරලා බලන්න system එකේ හරියට functions වැඩ කරනවද කියලා. දැන් example එකක් විදිහට ඔයා හිතන්නකෝ registration button එකක් තියෙනවා login registration page එකේ. හරිද? එතකොට ඒකෙදි ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අපි හිතමුකෝ මේ registration button එකේ code එක දාලා තියෙන්නේ login window එකට. හරිද? එතකොට මොකක් හරි එතන clash එකක් තියෙනවනේ. එතකොට වැරදින්නේ අපි registration button එකේ තියෙන්නේ registration එකක් කරන්න login page එකට යන්න නෙමෙයිනේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ smoke testing කියන එකෙන් ඕක check කරලා බලන්න. right? ඔයා smoke testing කරේ නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ ළමයි? අපි smoke testing කරලේ නැති වුණොත් early stages වලදී හරිද? defects තියෙන defects තව මේ ලොකු issues වෙන්න පුළුවන්. right? So if you haven't done the smoke testing in early stages, what will happen is these defects or bugs can be encountered in the later stages, right? Or else it can be a huge problem to the entire implementation, right? පස්සේ ප්‍රශ්නයක් උත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක අර හදාගන්න බැරි. හරිද? අන්තිම මොහොතේ හදාගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. right? ඒ නිසා තමයි කලින් අපි smoke testing කරලා simply අපි බලන්නේ මොනවද තියෙන issues කියලා. right? ඔය ටික තමයි smoke testing කියලා කියන්නේ. අනිත් එක තමයි smoke testing වල manual testing જાතිකුත් තියෙනවා. automation testing කියලා જાතිකුත් තියෙනවා. හරිද? manual testing කියලා කියන්නේ අපි manually check කරලා බලනවා system එකේ මොන වගේ issues ද තියෙන්නේ, මොන වගේ features ද දැනට develop කරලා තියෙන්නේ, ඒවා ගැලපෙනවද system එකට. ඒ හැම දෙයක්ම අපි check කරලා බලනවා manual smoke testing වලදී. right? For the automation testing, right? Automation testing tool එකක් අපිට use කරන්න පුළුවන්. regression testing use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් බලලා අපිට පුළුවන් automate කරන්න අපේ smoke testing එක. right? And the other thing is when it comes to the smoke testing,
we have a smoke testing cycle, right? In the smoke testing cycle ළමයි ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන මම හිතනමයි කර්ස් එක පේනවායි කියලා. හරිද? අපිට පුළුවන් සිස්ටම් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න. හරිද? ඩෙවලොප් කළා QA ට පුළුවන් මේ සිස්ටම් එකේ quality assurance එක check කරලා බලන්න. right? ඊට පස්සේ එයාගේ හදනවා test cases ටිකක්. एक prioritize test cases. ඒ කියන්නේ priority එක දීලා තමයි මේ test cases හදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ system එකේ අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් කොටස් තමයි මෙයා prioritize කරලා test cases create කරලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන test cases අපිට පුළුවන් execute කරලා බලන්න expected output එකයි actual output එකටයි මොකද වෙන්නේ කියලා. right? එතකොට අපේ හදිසිය හරි මේ execute කරපු test cases ටික pass වුණොත්, right? ඒක යනවා functional testing වලට, right? pass උනේ නැත්නම් fail වුණොත් ඒක යනවා development team එකට. හරිද? හේතුව තමයි ඒකේ defect එකක් ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම තියෙනවා කියන එක. defect එකට ගියාට පස්සේ defect මොනවා හරි තිබිලා development team එකට ගියාට පස්සේ මේගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? මෙයා development team එකෙන් අර defects අයින් කරලා ආයි එනවා rebuild කරපු system එක මුලට. හරිද? මේක flow chart එකක් තියෙන්නේ. හරිද? මුලට එනවා. එතකොට මේක version එක වෙනස් වෙනවා. එක්ක 1.1 1.2 ඒ වගේ version එක change වෙනවා build එකේ. right? ඔය වගේ මේක rotate වෙනවා until this system has until this system has passed. right? pass වෙනකම්ම මේක rotate වෙනවා. ඔය ටික තමයි ඕගොල්ලෝ smoke testing ගැන දැනගන්න ඕන. ඊට අමතරව මේ smoke testing වල අපිට තියෙනවා advantages. හරිද? අපිට ඒක හරි lazy. It's easy to perform. right? system එක reduce මේ risk එක reduce කරනවා. හරිද? it's easy to access. right? Save the test effort and the time, right? And we can run it quickly, right? Defects can be identified in the early stages, right? ඔය වගේ ගොඩක් advantages තියෙනවා, right? ඔය ටික තමයි ළමයි තියෙන්නේ smoke testing වල. Any questions? The defects would also be less serious, right? When you find out by doing smoke test, defects would also be less serious when you find. Yeah, in the initial stage, if you found any defects, then we can easily remove it. Otherwise, if you are having the same defect couple of years or couple of functions or whatever, it will affect to the entire system. right? සම්පූර්ණ system එකටම ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. right? okay. Shall we quickly write down? මේක smoke testing මේක screenshot එකක් ගන්න. මේක ඔයගොල්ලෝ ගෙදරදී ලියන්න මොකද smoke testing කියන්නේ කියන එක. අපි ලියමු මෙහෙම. write down advantages of smoke testing. මේක ලියලා මේකත් ඇඳලා write down advantages of smoke testing. right? Write down easy to perform testing. Easy to perform testing. First one, easy to perform testing. Defects will be identified in early stages.
defects will be identified in early stages. Third one, improve the quality of the system. Improve the quality of the system. Improve the quality of the system. Okay. Minimize integration risks. Minimize integration risks. And the last one is saves test effort and time. Saves test effort and time. මම ඔය ටික මම ඔය ටික මතකයෙන් කිව්වේ ළමයි මායි කියන්නම් මේ 1 2 3 මතක නැහැ මම නිකන් කියන්නම් හරිද easy to perform testing right defects will be identified in early stages reduces the risk minimize integration risks save test effort and time right saves test effort and time right so those are the smoke testing advanced improve the quality of the system yes it should be improves the quality of the system okay then we'll move on to the sanity testing right so what is sanity testing is when it comes to the දැන් මම කියවනේ smoke hari sanity hari කරන්න කියලා right so when it comes to sanity testing right it's a testing type of a software testing that can be performed that can be used to perform after receiving a software build right so ඒ කියන්නේ මොකක්ද so we can quickly evaluate the system right with the basic functionalities we can quickly evaluate and we can if there are any issues or any what it call loopholes in the code right we can quickly correct them or else we don't want to correct it right so normally this sanity testing is performed on a build that are like initial stages of the development and by the way at the end of the system also and at the end of the system development also we can have sanity testing right so sanity testing is a functionality testing right and there are some features of the sanity testing like no documentations performed by the testers right
and it is unscripted, right? Subset of the regression testing are there, right? So likewise, we can have some features, we can identify some features of sanity testing, right? And when it comes to the advantages of the sanity testing, right, it is carried out very less time period and no documentation at all in the sanity. And the next one is we can quickly identify the defects of the system, right? We can depend on missing objectives, right? So likewise, we can have more than, I think, 20 advantages we can get of using sanity testing. And if you take disadvantages, in the disadvantages also, we have some quite number of disadvantages, right? So if you check sanity, this is actually unscripted, unscripted, what it call testing, right? So because of that, right, the future references are not available. That is one disadvantage, right? And the other thing is, it will focus only on the functions and commands of the system, right? So likewise, we can have multiple sanity testing disadvantages, right? So you can Google and search some and add them to your documentation. Write them in the documentation, right? Okay, so shall we quickly write down sanity testing? Sanity testing. මේක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරගෙන මේක ලියන්න sanity testing වල explanation එක විදිහට. After that, keep a space in your book and in the next line write down features of sanity testing. Features of sanity testing. Features of sanity testing. First one, unscripted. 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 Not documented. Not documented. Performed by testers. Unscripted, not documented. Performed by testers. Narrow and deep. Narrow and deep. Right. So those are the what you call the narrow and deep lamai. Deep. Gamburu. DEEP. Narrow, NARROW. Narrow and deep. Gamburu. So those are the features of sanity testing. Right. So now we'll move on to the volume testing. Okay. Just give me 10 more minutes. I'll quickly finish this one. Right. Okay. So the next one is volume testing. Right. By the way, I have to do a comparison of smoke and sanity.
හරි මේකෙන් එක බලමු. Quickly I'll explain this. So as I told you lamai, we can use either smoke or sanity before doing I also close one when one were other. මොකද්ද මට තේරුණා. Smoke or sanity එකේදී වෙන්නේ ළමයි sorry smoke or sanity we can use either of these testing methods before starting the testing process and once we have done the testing process, right? So let's say we have two systems, right? Or same system or two system we have, right? So for one system we can use smoke testing and for the other one we can do sanity testing, right? So this smoke testing we are using for the system because it is initial builds when the software is relatively unstable, right? That is why we are doing smoke testing. But however, these two systems are interconnected, right? These are connected. If you take the next one, it is relatively stable builds after multiple rounds of regression testing, right? So for the system, they have done regression testing multiple times, but however, at the moment, system is stable. They think that system is stable, right? If the system is stable, right, you can use sanity testing, right? But however, if you have an initial stage of building a system, right, and if the developers and you are not familiar with the system features, right, and relatively if it is sorry, what happened? Relatively, if it is unstable, you can use smoke testing, right? System එක unstable නම් අලුත් system එකක් නම් ඔයාට smoke testing use කරන්න පුළුවන්. System එක regression testing වල කරලා තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් stable නම් ඔයාට sanity testing use කරන්න පුළුවන්. Right? Smoke testing වලදී වෙන්නේ we can verify the critical functionalities, right, of the system. And in the sanity testing, what we have to do is we can verify the functionalities, bugs. We have to fix the bugs as well, right? If the test is pass for both smoke and sanity, then we can hand over the system, or else if there are any defects, we can do regression testing. මොනා හරි issues තිබ්බොත් අපිට regression testing කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මුකුත් එහෙම issues නැහැ, but again මුකුත් issues නැහැ, system එක full perfect නම් අපිට පුළුවන් system එක hand over කරන්න කාට හරි කියන්නේ stakeholder කෙනෙක්ට, right? Okay, volume testing, right? මේකෙත් screenshot එකක් ගන්න. Volume testing කියලා කියන්නේ ළමයි we can test whether the software, then whether the software is subjected to huge volume of data. It is also referred to as a flood testing, right? Volume testing එකේ බලන්න අපේ system එකේ data කොච්චර තියෙනවද කියලා, right? මේ data තමයි test කරලා බලන්න. හේතුව තමයි අපේ systems ගත්තාම සමහර existing systems වල data ගොඩාරියක් තියෙනවා. අලුත් හදන systems වල වගේ නෙමෙයි. ගොඩක් data existing systems වල තියෙනවා. එතකොට මේ data කොහොමද manage කරන්නේ, database කොහොමද manage වෙන්නේ කියන එක බලන්න තමයි මේ volume testing කියන එක තියෙන්නේ, right? එතකොට මේකෙදී අපිට හම්බ වෙන benefits තමයි අපිට පුළුවන් මොනවා හරි issue එකක් තියෙනවා නම් කලින් identify කරගන්න, අන්තිම මොහොත වෙනකන් ඉන්නේ නැතුව, bottleneck එක වෙනකන් ඉන්නේ නැතුව අපිට පුළුවන් identify කරගන්න, right? ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් scalability plan එකකට යන්න මේ data use කරලා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් තව real world usage එකක් තියෙනවා නම් ඒ මොනවාද කියලා test කරලා බලන්න. ඔය ටික තමයි volume testing වලදී අපි කරන්නේ ළමයි, right? එතකොට volume testing කරන්න විදි තියෙනවා. මුලින්ම අපිට පුළුවන් data loss කරලා බලන්න, system response time එක change කරලා බලන්න,
ඔය වගේ විදි තියෙනවා මේ volume testing එක check කරන. Right? Can you quickly write down this? මේක ලියාගන්න ඉඩ තියාගන්න volume testing කියන එක. And write down a topic, benefits of volume testing. Benefits of volume testing. Benefits of volume testing. First one, early identification of bottlenecks or early identification of bottlenecks. Second one, it helps in a quicker start. It helps in a quicker start for scalability plan. It helps in a quicker start for scalability plan. It helps in a quicker start for scalability plans. The next one, it assures your system is now capable of real world usage. Now capable of real world usage. It assures your system is now capable. Once you have done the volume testing, it assures your system is now capable. It assures your system is now capable of real world usage. Right. This is the testing process. Right. So what will happen is, first, in the industry, this is the actual real process which we can follow when it comes to the testing, right? QA. We can do smoke or sanity testing. Once they have developed the system, we can do smoke or sanity. After that, we can do functional and non-functional requirements testing, right? After that, functional and non-functional requirements testing as well as the system testing. After that, we can do a testing called end-to-end, right? There is a testing called end-to-end, so we can do it, right? So once you have done the end-to-end, you can do regression testing. When you are doing end-to-end, you can identify some defects in your system, so you can send your system to the development team and they can do the work and give it to the regression stage. Regression stage, they will we can check the system continuously again and identify whether there are any issues. So if there is no any issue, we can hand over the system to the customer. And before handing over, we have to do smoke and sanity testing, right? So this is the normal testing process we can follow when it comes to the IT industry, right? Okay, I hope this is clear. If you want, you can take a picture, screenshot. Right? Okay, this is
the other thing, testing types, right? Other than functional, non-functional, smoke, sanity, we have some other testing types, right? Ad hoc, end-to-end, and regression, right? So I'll give you a homework, right? Do a small research or do a small explore Google, right? And find out what is this ad hoc testing, regression testing, and the end-to-end testing is, and briefly explain them in your textbook, right? Not textbook, writing book, right? You have to write down the testing, these three testing types, and briefly explain what are these testing types are, right? Can you do it? Right. Okay. So that is all. On next week, we can start the next session, next chapter actually, right? So yeah, we can wind up the session then. If you have any questions, you can ask. මොනාරි තියෙනවද? Any questions? No questions? Okay. So then we'll wind up the session then. Thank you, students, and good night. Are we getting the 5 assignments within next week as we are finishing the? Not really sure because I have prepared all the assignments, but I don't know how they are planning to release the assignments to the students. So we can have a small discussion with your coordinator or module lead and just get to know any details. Okay, right. Okay, then good night, students, and be safe, and thank you for joining.